should not think that all the robots may substitute people absolutely, because there is no robot who may think the same as a human being thinks. Люди могут делать своими руками, и у них есть фантазия, а у роботов просто заложена программа, и они не могут делать того, что может делать человек. Я попробовал кладку крыши. Это очень интересно. Вот, я никогда такого не пробовал. Вот только здесь смог попробовать. When we are talking about future professions, we may say that multi-skilled professions will be on the top priority. Вот, я бы хотела стать архитектором.